about the consideration thing. So this terminology that a price paid or promised or part paid or part promised. So this definition gets some inferences from the section 2D of the Indian Contract Act. So let's delve into the terminologies of the sale, definition of sale one by one. So the first very most important thing is the transfer of ownership. The word transfer means passing rights from one person to another person. Here we are talking about the ownership. So ownership means that full rights over the property. So in sale, all the rights of the seller, who is in case of sale deed known as the vendor, are completely transferred to the buyer, the purchaser, the vendee. It's unlike the lease or license that we further study in Transfer of Property Act after the sales thing. So after transfer of property, what is the another essential element of sale is that there should be an exchange. And the exchange in sale is always a reciprocal transaction. One party gives a property to another one, and other party gives a proper money in exchange of that property. So this reflects the principle of mutual obligation under the Indian Contract Act of the 1872. एक्सचेंज का मतलब अगर कोई किसी भी तरह का, यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बात की गई है, कंसिडरेशन की बात की गई है. अगर मनी एक्सचेंज नहीं होता है और अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है तो लॉ रिक्वायर कहता है कि इट विल अमाउंट टू गिफ्ट नॉट सेल. और अगर किसी तरह का भी मोस्ट ऑफ अस विल बी नोइंग अबाउट द बार्टर सिस्टम, तो अगर बार्टर सिस्टम जैसी कोई चीज चल रही है तो उसको भी हम सेल नहीं मानेंगे. So there must be exchange, and exchange must be in terms of money. Always remember. Then, as discussed, money, the price, the most important element. So the third element is the price. That there should be exchange of money, exchange of price. The price is very crucial. Consideration is very crucial. And consideration may be paid, may be promised. Paid means it has already been given. Promised means it will be a kind of deferred payment. It will be given in later. And partially paid or partially promised thing can also be taken. For example, किसी भी तरह का कोई सेल होता है, 50 लाख रुपए का कंसिडरेशन है, तो हो सकता है 10 लाख रुपए हम ट्रांजेक्शन पहले कर दें और उसके बाद सारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद में हम अदर 40 लाख का ट्रांसफर करें. जो बाकी की इसकी टर्मिनोलॉजीज और टेक्निकलिटीज वो आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे. अभी कंसिडरेशन की बात, जैसे मैंने बताया कि कंसिडरेशन अगर मनी में होता है देन इट विल बी ओनली कंसीडर्ड एज अ सेल. गुड्स में कंसिडरेशन इज बार्ड फ्रॉम दिस थिंग. ये बार्टर सिस्टम वाली चीज नहीं चलेगी. सेल होना चाहिए, मनी के टर्म्स में होना चाहिए, और अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं किया जाता तो ये जो ट्रांसफर taking place will be considered as a gift. So this is where the sale definition aligns strongly with the concept of section 2D of consideration under the Indian contract. Then we have the next definition shows that there is an element of property law as well as the contract act. So transfer of property is also taking place, and so here it is being governed by the TPA 1882, as the ownership rights are being transferred from one person to another person in exchange of money, and the principles of Indian Contract Act 1872 also applies here, which talks about the agreement. एक agreement बन रहा है which is enforceable by the law. आगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का बन रहा है. देन इट रिक्वायर्स अ कंसेंट. किसी भी तरह का कोएर्शन नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए. तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए. फ्री कंसेंट बहुत जरूरी है. कनपटी पे बंदूक रख के हम कोई सेल ट्रांजेक्शन नहीं करवा सकते हैं. इट इज बार्ड फ्रॉम द लॉ. एंड देन देयर शुड बी अ कंसिडरेशन. जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी कई बार, या हम कई मूवीज में देखते हैं, जब जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश, तो पहले क्या होता था कि इस तरह की सेल ट्रांजेक्शन जबरदस्ती जो गरीब गुरबा लोग होते थे, जिनको हम पॉपर कहते हैं सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, तो या इंडिजेंट पर्सन कहते हैं, तो उनसे जबरदस्ती उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा ली जाती थी. क्यों करा? अच्छा, और भी क्या मैकेनिज्म थे?
अब लीगल सिस्टम तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बुरा, जैसा भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो हमेशा जो है एग्जिस्ट करता था। और सेल, जैसा कि हम लॉ ही पढ़ रहे हैं, तो 1882 का कानून बना हुआ, ये जो विधि स्थापित की गई है 1882 की, तो ये चीजें हमेशा चलती आ रही है। और ये सेल, इसको कर सेल डील से एकदम मुक्ता करवा लेना ये जरूरी इसलिए बिकॉज इट हैज सम एविडेंसरी वैल्यू। तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, अगर हम पुराने रेफरेंस को देखें तो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन से हम ये 3 चीजें डिराइव कर सकते हैं, दैट द ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस एंड विद एब्सोल्यूट ओनरशिप, मींस द there is no scope of limited rights over the buyer. It requires monetary consideration and it is immediate and complete, तुरंत का तुरंत। अनलाइक एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल में कोई इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता, कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पे लॉ रिक्वायर ये करता है कि देयर शुड बी इमीडिएट ट्रांसफर, तुरंत का तुरंत ट्रांसफर हो जाना चाहिए। द मोमेंट इट हैज बीन रजिस्टर्ड, ट्रांसफर टेक्स प्लेस, और प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम हो जाती है इन टर्म्स इन एक्सचेंज ऑफ द मनी कंसिडरेशन। कई सारे केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बताया है कि 2-3 चीजें बहुत जरूरी, दैट यहाँ पे एक डी वेस्टिंग ऑफ द ऑनरशिप हो रही है ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, और वेस्टिंग ऑफ राइट्स, उन्होंने टीपीए पढ़ा होगा, उन्होंने वेस्टिंग ऑफ राइट्स वगैरह, वेस्टेड कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ऑल दीज थिंग्स दे मस्ट आर अवेयर अबाउट इट, विल बी अवेयर अबाउट इट। तो एक कंप्लीट वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप हो रही है बायर के पार्ट पे, और डी वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप हो रही है सेलर के पार्ट पे। So emphasis is always on the intention to transfer ownership and existence of price। बहुत ही ज्यादा जरूरी है 2 चीजें कि ownership transfer होना चाहिए और there should be existence of price। So as far as the conclusion of the definition of sale is concerned, so we can say that a sale is a complete and immediate transfer of ownership in a immovable property for a monetary consideration, where the price may be paid or it has been promised to be paid partially by or partially, both the things are taking place, combining the principles of property law and contract act existing in India. The both the older laws is still effective. One is from 1872 contract act and other is 1882 based law, property law. Please change the slide here. Ayush, please change the slide. Yes. Importance of the safety. Yes. Well, the importance of the CSD, what law requires this 3, 4, 5 points, that there should be proof of ownership. It protects the buyer's legal right. It requires for mutation and divorce thing, and useful for the resale and mortgage of the property further. And there is mandatory registration thing. So one by one we will be discussing each thing. First is the proof of ownership. सेल डीड क्या करता है, इट सर्व्स एज अ प्राइमरी लीगल एविडेंस। एक एविडेंस, जैसे मैंने बताया पहले कि एक एविडेंसरी वैल्यू एक बियर करता है सेल डीड जो है, कि ये फलानी प्रॉपर्टी जो थी फलाने आदमी से धमाके आदमी को ट्रांसफर हो गई इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, तो एक एविडेंसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाली चीज क्रिएट कर रही है, वो एक इन्फोर्स कर रही है। तो इसकी एक एविडेंसरी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंसी भी है, एडमिसिबिलिटी, दोनों चीजें यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। So it can be said that it is a primary legal evidence that the buyer is the rightful owner of the property. It contains details like buyer and seller, the name of the buyer, name of the seller, what is the description of the property that we will discuss one further, and other the thing is that the consideration we have so much stressed upon in the definition part. So in case of dispute, अगर कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट विल रिलाई ऑन दीज थिंग्स एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। अभी ऑनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो गई तो ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव प्रोटेक्ट्स द बायर्स लीगल राइट। So sales deed legally safeguard the buyer's interest. It ensures that the seller had a valid title. Sales deed बनी, अब जो
बायर सेलर था उसके पास में क्योंकि एक लॉफुल टाइटल था, तभी वो इस कैपेसिटी में था कि वो उस ट्रांजेक्शन को एक्टिव कर सके, इन्फोर्स कर सके। अगर आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी उठा के अपने नाम पे नहीं बेच सकते, इट इज बार्ड बाय द लॉ। तो सेल डीड से ये कंफर्म, ये क्लियर है, ये इंश्योर करता है कि ही वाज बियरिंग अ वैलिड टाइटल। Next is that the property must be free from all encumbrances. फॉर एग्जाम्पल किसी तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्प्यूट, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंसर्न्ड प्रॉपर्टी एंड नो फ्यूचर क्लेम्स बाय द सेलर। किसी तरह का कोई क्लेम, प्रॉपर्टी बिक गई, ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांसफर हो गया, बाद में पता चलता है कि किसी तरह का कोई क्लेम फिर जो है सेलर कर दे, तो ये प्रोटेक्ट करता है एक तरह से बायर के इंटरेस्ट इन दीज टू टर्म्स। In case of any issue arises, for example fraud or misrepresentation या coercion जैसी चीज, ऐसी स्थिति बनती है, तो buyer can enforce these rights through law based on the principles of Indian Contract Act। कोई इश्यू होता है तो कई सारी रेमेडी हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। Then third is the requirement of the mutation and government records। ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन होगी कि ये फलानी प्रॉपर्टी जो थी वो किसी और के नाम बिलोंग, ए पर्सन जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑनर है, जो हमारी केस में सेलर है, उसने फलाने डेट को किसी स्पेसिफिक डेट को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद में व्हाट द लॉ डिमांड्स कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ये चीज मेंशन होनी चाहिए। तो अभी हम लोग रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन की बात आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। तो जो है म्यूटेशन के लिए, म्यूटेशन का मतलब यही होता है कि अपडेटिंग द ओनरशिप इन म्युनिसिपल एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। अपडेट होना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए कि अब नया ऑनर कौन बन रहा है। ये चीज आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुल भी करनी पड़ेगी। अगर ये चीज जो है बायर का जो नाम है वो इट कैन नॉट बी एंटर्ड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, देन क्या होता है रजिस्ट्रेशन ना होने के, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि रजिस्ट्रेशन की क्या हानियां या क्या डिमेरिट्स रजिस्ट्रेशन ना करने को। तो इससे क्या होता है, ऑनरशिप जो है वो इनकम्प्लीट होती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर रीसेल और मार्केज। मान लीजिए ए पर्सन, जो हमारे केस में मान लेते हैं ए था, सेलर है, बी बायर को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, तो अब बी के पास सारे इंटरेस्ट आ गए, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, ऑनरशिप पोजीशन एक साथ चलते हैं, तो पोजीशन ट्रांसफर हो गया। अब आगे उसको रेंट पे देना है, रीसेल करना है, मॉर्टगेज करना है उस प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी को कर सकता है। ये क्या प्रूफ करता है, इट प्रूव्स अ क्लियर टाइटल। अगला बायर कौन है, मॉर्टगेज या लोन के लिए जो है बैंक रिक्वायर करती है कि हमें सेल डीड की जरूरत है, जो सिक्योरिटी प्रूफ। तो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तो इसमें ये है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड इजीली। बड़ी दिक्कत आती है प्रॉपर्टी सेल करने में, उसका प्राइस भी कई बार देखा गया है कि इश्यूज अराइज होते हैं, कम दाम लगता है, अननेसेसरी के जो लीगल बाउंड्री की डिजाइन की जाती है वो ब्लर हो जाती है। फिर उसके बाद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड रजिस्ट्रेशन लॉज रिक्वायर्स दैट a sale deed must be recognized and in terms of registration क्या करता है, it gives a legal validity to and public notice। एक लीगल वैलिडिटी, एक लीगल इफेक्ट क्रिएट करता है और पब्लिक को इन्फॉर्म करता है कि भाई साहब अब ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और पब्लिकली नोटिफाई हो जाता है ये चीज। ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं क्रिएट होता है। अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होता है तो इट विल बी नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। चेंज द स्लाइड। Adjust. Yes, elements involved. So valid sale deed must contain certain essential elements to ensure that there is a legality kind of thing, there is some clarity, there is enforceability under the Transfer of Property Act, as well as we have discussed that Indian principles of Indian Contract Act also applies here. So it must ensure all these three things. First is the parties involved.
जो सेल डीड है उसमें सेलर का नाम, बायर का नाम, वेंडर मंडी का नाम जो है वो मेंशन होना चाहिए। क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि दैट हु इज ट्रांसफरिंग एंड हु इज रिसीविंग द ओनरशिप। वन पर्सन से दूसरे पर्सन, ये प्रूफ होता है, प्रूफ का काम करता है कि आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्सन सेलर था, ये पर्सन बायर था और किसके पास ओनरशिप और पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग पार्टीज डिस्कस कर लिया। लीगल नेम सारे जो है नाम जो है मेंशन होने चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन होने चाहिए और आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होना चाहिए कि कोई आदमी है वो ही मस्ट बी बियरिंग सम पैन कार्ड और आधार कार्ड लाइक थिंग। सो a proper identification must take place and it avoids any kind of fraud and impersonation. Next we have sales consideration. The price of the property must be clearly stated. The mode of the payment, be it in check, be it in form of cash, be it in bank transfer. However, cash transactions property के cases में बहुत रेयर होते हैं। कई बार सब रजिस्ट्रार्स अगर 2 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो इनकम टैक्स एक्ट भी बार क्रिएट करता है, आई थिंक सेक्शन 67 सम डी क्लॉज और समथिंग, वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शंस जो है नहीं एंटरटेन किए जाते। तो यूजुअली आरटीजीएस, एनईएफटी जैसे बैंक की सुविधा, डिमांड ड्राफ्ट जैसी सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के लिए। तो सेल कंसिडरेशन होनी चाहिए। सो फार एज वी हैव डिस्कस्ड एज पर द, क्योंकि से कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो लॉफुल और डेफिनेट होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चीज बताते हैं। और अगर कंसिडरेशन चीज थिंग इज नॉट इन्वॉल्व अंडर दिस ट्रांजेक्शन देन द सेल्स बिकम्स इनवैलिड। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफर ऑफ टाइटल। कोर क्लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल डीड में। ये डिक्लेयर करता है कि ओनरशिप राइट्स आर बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर and it reflects some glimpse of the in section 54 of the, which requires that there should be complete transfer of the ownership. Next is the date of transfer. Exact date of on which the transfer is being taking place should be mentioned in the sales deed. It is important because the rights and liabilities from this date associated with the property yahin se shuru hoti hain, and it helps in determining the taxation, the disputes, the partition of the property. Next we have indemnity clause. मान लीजिए कोई चीज है, वैसे लॉ रिक्वायर ये करता है कि किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के पहले सारी चीजें जो प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए टू द बायर फ्रॉम द सेलर। अगर ये चीज नहीं होती है, मान लीजिए कोई हिडन डिस्प्यूट था, डिफेक्टिव टाइटल था, तो लॉ रिक्वायर्स दैट बायर मस्ट कंपनसेट फॉर एनी फ्यूचर लॉस अराइजिंग फ्रॉम दिस थिंग। तो indemnity clause, we can say that it protects the interest of the buyer. Then encumbrances details must be mentioned. जैसे बताया पहले ही कि सारी चीजें, अगर कोई लोन है, कोई सरचार्ज क्रिएटेड है, कोई मॉर्टगेज है, कोई भी लीगल लायबिलिटी which is associated with the property, so it must be disclosed to the buyer of the property. Next we have possession delivery. पोजीशन डिलीवरी दो तरह से हो सकती है, तो इमीडिएट पोजीशन होगा या फ्यूचर पोजीशन होगा। फ्यूचर पोजीशन के केस में होता है कि एक स्पेसिफिक डेट मेंशन की जाती है दैट फ्रॉम दिस डेट इट विल कम इनटू इफेक्ट, and it is very important to ascertain here is that the ownership और possession, ये दोनों चीजें ये सेपरेट हो सकती हैं, लेकिन आइडियली both are things are taking place parallelly. तो जैसे कि ट्रांसफर होता है, पोजीशन और ऑनरशिप दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। नेक्स्ट वी हैव एग्जीक्यूशन एंड विटनेसेस। सिग्नेचर, इट मस्ट बी द सिग्नेचर ऑफ द बायर एंड सेलर एंड इट मस्ट बी अटैच्ड विद द two witnesses. So what it ensures that it ensures the authenticity of the transaction being taken place and voluntary execution को इंश्योर करता है कि किसी भी तरह का कोयर्सन या किसी भी तरह की कोई अन्य चीजें जो लॉ के विरुद्ध हैं, विधि द्वारा स्थापित चीजें उनके विरुद्ध, विधि विरुद्ध चीजें अगर कोई है तो वो चीज नहीं हुई है। वॉलंटरी एग्जीक्यूशन, फ्री कंसेंट वाली बात यहाँ पे आ जाती है। Then last we have registration thing, mandatory है according to the principles of Indian property law in India. Registration जो है एक legal effect create करता है और public को notify करता है that from this date or this property transaction transfer is being the new, who is the new owner of the property, वो चीज notify करता है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि a sale deed must contain
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टीज, देयर शुड बी कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी क्लियर ट्रांसफर ऑफ द टाइटल होना चाहिए, इट लीगल सेफगार्ड, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इंडेमनिटी और इनकम्बरेंसेस, एंड देयर शुड बी अ प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन. These elements ensure that the transaction is legally valid, it is transparent, and it is enforceable before the court. Change the slide. Yes, the parties to a sale deed. So basically, a sale deed primarily involves two parties whose legal capacity and identity are essential for a valid transaction. पहला आता है seller, जिसको हम वेंडर भी कहते हैं, जो लॉफुल ऑनर है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का, और ही मस्ट बी, जो लॉ रिक्वायर्स करता है दैट ही मस्ट हैव अथॉरिटी ओवर द प्रॉपर्टी. पहले डिस्कस किया जैसे मैंने कि अब किसी दूसरे की लैंड हम नहीं बेच सकते हैं, तो ये लॉ रिक्वायर करता है कि देयर शुड बी लॉफुल ऑनर, मतलब जो पर्सन बेच रहा है प्रॉपर्टी का, ही मस्ट बी लॉफुल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही मस्ट हैव अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी टू सेल दैट प्रॉपर्टी, and the seller must have a clear and marketable title over the property. अगर ये चीजें इंश्योर नहीं होती हैं, the seller is not the true owner of the property, the sale deed can be challenged or declared void through the court in future. Next we have a buyer, जिसको हम वेंडी या परचेजर भी कहते हैं, जो प्रॉपर्टी को खरीदता है, he purchases the property, and what law requires from his part is that he must pay the adequate consideration for the property. After execution, the buyer becomes the legal owner of the property. आगे हम देखें तो लीगल कैपेसिटी ऑफ बोथ पार्टीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मींस नॉट क्वालिफाइड बाय द लॉ. मेजोरिटी की बात करें तो 18 साल के अबव होना चाहिए, माइनर नहीं एंटर कर सकता है, मोहरी बीबी का केस हम लोगों ने देखा हुआ है, माइनर कैन नॉट बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. साउंड माइंड का होना चाहिए, ही मस्ट बी लीगली मेंटली कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन एंड मेकिंग रेशनल डिसीजन. जो है उसके बाद कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आती है, तो हम ये देखते हैं कि he should not be debarred by the or disqualified by the law, insolvency नहीं होनी चाहिए, and he should not be legally restricted person. So it ensures that the agreement is legally enforceable. अगर ये चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, अगर वो इंश्योर होती हैं तो लीगल इफेक्ट क्रिएट होता है. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस प्रूफ. दोनों पार्टीज का आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए. आइडेंटिटी प्रूफ आधार से भी कर सकते हैं, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है. एड्रेस प्रूफ की बात करें तो जनरली डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाया जाता है. So why it is important? It is important because it prevents the false and impersonation. It is the process which is required during the registration, and it helps because it helps to verify the parties. Next we have we can say that a sales deed must depends not only upon the property, but also there should be legally competent person associated with the property. Please change the slide. Description of the property. So description of the property is a very crucial part of the sale deed because it clearly identifies what exactly is being transferred. Any kind of ambiguity here can lead to disputes or even invalidate the transaction. So sale deed must mention the full address and location of the parties, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, आसपास की स्ट्रीट क्या है, लोकेलिटी क्या है, किस सिटी और स्ट्रीट, तो इम्पोर्टेंट है ही मेंशन करना. इसका पर्पज हम क्या हो सकता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है. इट इंश्योर्स प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन एंड इट अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द सिमिलर प्रॉपर्टी. तो हम देखते हैं जब हम खसरा नंबर, खाता नंबर, गाटा संख्या, ऑल दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द लैंड. यहाँ पे पटवारी के हम लोग देखते हैं वो नंबर असाइन होते हैं, मैप बने होते हैं, तो ये मैप के थ्रू कई बार होता है कि कई सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो इट मस्ट बी मेंशन्ड इन द
सेल्स डीड की क्या स्ट्रीट है, क्या लोकेलिटी है, सो दैट कोई सिमिलर प्रॉपर्टी ना समझ लीजिए। तो एक नंबर पर्टिकुलर होना चाहिए, होता है वो मेंशन होना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। एरिया, बाउंड्री और मेजरमेंट की बात करें, टोटल एरिया स्क्वायर में है, फुट में है, स्क्वायर यार्ड्स में है, स्क्वायर मीटर्स में, ये चीज मेंशन होनी चाहिए। उत्तर में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है प्रॉपर्टी के, व्हाट लाइज in the east of the property or west of the property, it must be clearly mentioned in the sales deed. Why it is important? Because it clearly defines the physical extent of the property and it prevents from any kind of encroachment or property dispute. Next we have a plot survey खसरा नंबर, पहले ही बताया, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज द्वारा। प्लॉट नंबर देखें तो जनरली अर्बन एरियाज में देखते हैं सर्वे नंबर होता है, देन खसरा नंबर यूजुअली वी सी इन द प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और रूरल लैंड है तो वहां पे खसरा नंबर वाली चीज है। Then it makes the verification process very easy. Then we have a nature of the property. Whether the property being transferred is of residential nature, of commercial nature, of agriculture nature, or industrial nature, it must be mentioned in the sales deed. It determines the legal use of property and the applicable laws and restrictions associated with the property. Next, the last point is that must match government and title records. So the description in the sales deed must exactly match the revenue records, municipal records, and previous title documentation. This is very critical because it ensures a clear and marketable title. It avoids legal dispute or rejection during the registration, mutation, or loan approval. What legal significance lies behind this is that a valid transfer requires certainty of the subject matter. If the property is not clearly described, the sales deed may become void and unenforceable. Change the slide. Yes, sale consideration and payment thing. This clause is the financial core of the sales deed. It specifies that how much is being paid, how it is paid, and whether it has been received or not. It directly reflects the concept of consideration. So far, we have discussed so many things about the consideration under the Indian Contract Act. दो तीन चीजें जैसे कि मान लीजिए टोटल सेल प्राइस, एक एग्जांपल हमने 50 लाख का लिया था कि अगर कंसिडरेशन अमाउंट टोटल सेल प्राइस जो है, टोटल सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपीस का है, तो इट मस्ट बी मेंशन्ड इन द sales deed. It is important because it removes ambiguity, it prevents any kind of future dispute regarding the price of the property. Then mode of the payment thing must be mentioned, whether it is being taken place in terms of cash and by way of check or demand draft or bank transfer. It must be clearly mentioned in the property. It ensures that the transparency and legality has taken place and it helps in financial aspect and tax compliances relating to the property. एडवांस एंड बैलेंस डिटेल्स कंसिडरेशन का रूल है, पार्शली पेमेंट हो या एडवांस पेमेंट किया गया हो, रिमेनिंग बैलेंस हुआ हो, कुछ भी है तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। एडवांस पेमेंट है पेड और इट हैज बीन पेड अर्लियर आल्सो, इसका मतलब ये समझेंगे। और रिमेनिंग बैलेंस डिफर्ड पेमेंट काइंड ऑफ थिंग, जितना बचा हुआ अमाउंट वो भविष्य में, मान लीजिए 50 लाख का ट्रांजेक्शन है तो 10 लाख रुपए एडवांस में दे दिया गया और 40 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन पेड। Next, we have acknowledgement of receipt. Seller must confirm that the payment has been received fully or partially. It creates a legal receipt, proof that the buyer has fulfilled the payment obligation. NIFT, NEFT या RTGS के केस में तो एक विड्रॉल जैसी चीज या अकाउंट में पैसा जमा होने वाली चीज तो समझ में आती है। कई बार कैश ट्रांजेक्शन इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई वो नहीं होता, बहुत रेयरली होता है कि हो सकता है सेलर कोई रिसिप्ट वाली चीज दे या एक्सेप्ट करे या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बने कि वो एक्नॉलेज करे कि हाँ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। नेक्स्ट वी हैव डेट एंड मेथड ऑफ पेमेंट। तो डेट बहुत जरूरी है मेंशन करना, जहाँ पे कब ट्रांजेक्शन हुआ है और कैसे हुआ है हमने पढ़ लिया।
check number, transaction ID, all these things must be bearing in the sales deed. So it creates a clear financial records, and it is useful in any kind of legal dispute, tax assessment, and banking verification. So what legal significance lies here is that consideration must be lawful, certain, and in terms of money. अगर कंसिडरेशन एब्सेंट है तो सेल डीड जो है वो इनवैलिड और चैलेंजेबल बन जाती है, वाइड बन जाती है. तो अगर इसको कंक्लूड करते हुए हम कहें तो सेल्स कंसिडरेशन क्लॉज जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट कन्वर्ट्स द ट्रांजैक्शन इनटू अ लीगली इन्फोर्सेबल सेल बाय क्लियरली establishing that the monetary exchange between the buyer and seller has taken place. Please change the slide. Ayush, please change the slide. Yes, transfer of ownership and possession. This clause is the heart of the sales deed. कहना बुरा नहीं होगा, because it determines when ownership passes and when the buyer actually gets control over the property. So जो ownership है, it passes on execution and registration. As far as we have so many things discussed about the execution, जैसे ही साइन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है और रजिस्टर्ड हो जाता है, साइन और रजिस्टर्ड हो गया तो ऑनरशिप ऑटोमेटिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाती है. तो mere agreement is not enough, it's not sufficient. रजिस्ट्रेशन होने पर ही ट्रांसफर जो होगा वो कंप्लीट माना जाएगा. After registration only the buyer becomes the legal owner of the property. Next is the possession delivered to buyer. Immediate possession होना चाहिए on execution, और एक specified future date mention होनी चाहिए that this transaction या this sales will effect from this particular date. So it should also be mentioned in the sales deed. Honor without possession is considered as an incomplete practice in law. Next is the property free from encumbrances. The seller must ensure that the property is free from loans, mortgages, charges, any kind of legal dispute. As far so far we have discussed that all these things, if it is associated with the property, it must be disclosed to the buyer by the seller. It ensures that the buyer gets a clear and marketable title. Next we have buyer gets full enjoyment of rights after transfer. Total enjoyment of rights transfer हो जाते हैं. Buyer has right to use the property the way he wants to use it. If whether he wants to sell it, whether he wants to lease it, whether he wants to mortgage it. So all these enjoyable rights he gets from the ownership of the property. Next we have a seller confirms the peaceful possession. So here the seller by way of sale deed guarantees that the buyer will enjoy the property without any sort of interference. कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. This means that no third party will disturb the possession, no hidden claims exist. अगर violate होता है तो legal action will be brought against the seller. So this clause ensures that there is the transfer of ownership under the property law, and as the contract act, Indian contract law requires that there should be performance of obligation. So here it is being performed. It ensures that there is a clear transfer of rights, there is a protection. Shield has been created for the buyer's interest. So in summary, we can say that this clause ensures that the ownership legally passes after registration. First thing, possession is delivered to the buyer, property is free from all the legal burden, and the buyer enjoys full right over any sort of disturbance without any disturbance. So a sale deed is complete only when ownership is legally transferred and possession has peacefully handed over to the buyer. Please change the slide. Please change the slide. Yes, indemnity and other clauses. So these clauses are extremely important because they protect the buyer and seller in transferring transferring a clean and dispute-free property. They are rooted in both the laws relating to property as well as Indian Contract Act. So seller assures clear title.
First thing. So the seller declares here that he or she is the absolute owner of the property. He has full right to sell the property or whatsoever he wants to do with the property, complying with the law. He can do. It is important because it ensures that the buyer gets valid and marketable title, and it prevents any kind of future ownership dispute. Next is no prior sale or litigation. The seller must confirm that the property has not been sold earlier, and there is no lispendence thing. No case is subjugized before the court of law. There is no dispute relating to the property. So it protects from the fraudulent double sale or ongoing any court issue. Third is the compensation for defect. The indemnity clause की बात करते हैं तो seller agrees to compensate the buyer if any kind of defect in the title arises later. If any third party claims over the ownership, seller must indemnify the buyer, and the breach of this promise gives the buyer right to damages under the Indian Convention. Tax and other dues की बात करें so the seller declares that the all taxes, electricity bill, water charges, or other kind of any dues relating to the property has been fully paid. It ensures that the buyer does not inherit any kind of pending liability, any kind of government dues. Then quiet enjoyment clause, the seller guarantees that the buyer will enjoy the property peacefully and without any sort of interference, as we have discussed. It means that no third party will disturb the possession, no hidden claims will be arising in future. In case it is violated, buyer can seek the legal remedy for the breach. So what does it reflect? It reflects the doctrine of caveat venditor, that let the seller be aware of it. Usually हम caveat imperator वाली चीज पढ़ते हैं, but here it is important from the perspective of the seller that the doctrine of caveat imperator must be recognized and seller must disclose and ensure clear title. So these clauses act as a legal shield, we can say, for the buyer and ensures that the property purchase is free from all defects, disputes, and liabilities. Next, we have execution and registration. Please change the slide. Yes. For a sale deed to be legally valid and enforceable, certain formal requirements must be fulfilled under property law or registration laws as required. So first is the sale deed must be properly executed. पहली चीज है स्टाम्प वाली चीज आती है, stamped as per the state law. Sale deed must be executed on appropriate stamp paper or stamp. Stamp duty is governed by the state specific law. What is the importance of paying stamp duty here is that it is kind of legal tax over the property transaction. Any kind of unstamped or insufficiently stamped documents may attract penalties, liabilities, and it may not be admissible before the court of law as I do. It must be signed by both the seller and the buyer, in which reflect that there is a consent of both the parties and acceptance of terms. It reflects that there is a valid agreement between the parties as the law requires. Next is the attested by two witnesses. Role of witnesses is that parties has signed voluntarily and no coercion or fraud kind of thing has taken place or involved. So it strengthens the authenticity and evidentiary value of the, as we have discussed, that it creates a conclusive proof of thing. Next is the registration at the sub-registrar. A sales deed must be registered before the sub-registrar as the law requires that the registration is compulsory for immovable property. So what is the process? दोनों parties को has to be appeared before the sub-registrar. They are identified and documents are officially recorded in the records of rights. Then registration make it legally enforceable. क्या करता है रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन एक लीगल रिकॉग्निशन देता है, इन्फोर्सिबिलिटी देता है, एंड इट नोटिफाइज पब्लिक नोटिस, एक ऑनरशिप की ऑनरशिप को पब्लिकली नोटिफाई करता है. तो we have discussed so many things about the consequence of non-registration, that ownership will not get any kind of legal effect, the document cannot be relied upon by the court. Suppose
So a sales deed is not complete by agreement. It becomes legally effective only after a proper execution and compulsory registration thing has taken place. Please change this slide. Yes. The difference between agreement to sale and sales deed we have discussed. Uh, this last slide, I think this is the last slide. So an agreement to sale and sale deed, they are both different thing or both different stages of buying a property. दो अलग अलग स्टेजेस हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक एक करके समझते हैं एग्रीमेंट टू सेल जो होता है इट इज अ प्रॉमिस फॉर फ्यूचर ट्रांसफर. It means that the seller agrees to sell the property later after certain conditions are fulfilled. जैसे कि like payment of amount, whether it will be full payment, for partial payment, and verification of the document. At this stage, what happens is that ownership does not take place to the buyer. The buyer only gets a right to purchase in future, and also registration of the agreement is not sale. It is generally not compulsory at this stage. In contrast, if we see the sales deed, it is a final document that completes the transaction. It results in an immediate or absolute transfer of the ownership from the seller to buyer. We can say that once the sale deed is signed, registered, complying with the provisions of the Transfer of Property Act 1882, the buyer becomes the legal owner of the property. And unlike an agreement to sale, registration of a sale deed is compulsory. एग्रीमेंट टू सेल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है. जब हम सेल डीड की बात करें तो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार एंड ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस द ट्रांसफर बिकम लीगली वैलिड एंड इन्फोर्सेबल. सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट टू सेल इज अ फ्यूचर प्रॉमिस एंड सेल्स डीड इज अ फाइनल ट्रांसफर. So here, theoretical part of the sales deed is being accomplished. Now we will move on to the drafting part. Just give me 5 minutes. मैं पानी पी करके आ रहा हूँ. Till then आप लोग अपना ड्राफ्ट वाली जो चीज़ है उसको कर लीजिए. Thank you.
Uh, I hope I am audible. So let's begin with the drafting part. Uh, just give a moment. So, Mr. Rajesh Malhotra, I am reading this sample first, and then one by one we will be discussing each and every question. Mr. Rajesh Malhotra, who is aged about 52 years, son of late Kishan Lal Malhotra, is a resident of second floor house number this Kaila, Greater Kailas 1, New Delhi, is the absolute owner of the residential colony known as the Greater Kailas 1, New Delhi. Rajesh Malhotra has acquired the said plot through registered sale deed dated 12th May 1998, duly registered in the office of the Sub Registrar, New Delhi, as document number bearing this in book number this. The said property is bounded on the east by a 40-foot wide road, on the west by a service lane, and on north by house number this, and south by house number this. After acquiring the said plot, Rajesh Malhotra obtained the sanction of the building plan from the Municipal Corporation of Delhi by approval later file number this one, dated 20th June 1998. Pursuant to the sanctioned plan, he constructed a residential building comprising ground floor, first floor, second floor, and third floor on the said plot. Next, we have Ankit Bansal, who is aged about 41 years, son of Ramesh Bansal, is a resident of first floor, house number this one. Ankit Bansal approached Rajesh Malhotra with the intention to purchase a residential portion in the said building for his personal residence. After negotiation, Rajesh Malhotra, please scroll this sample. After negotiations, Rajesh Malhotra has agreed to sell, and Ankit Bansal agreed to purchase a portion of the third floor of the building at measuring approximately 2,400 square feet, comprising the 3 bedrooms, 3 bathrooms, a kitchen, a dining area, and a drawing cum living room on an as is here is basis. A total sale consideration for the said portion was mutually fixed at 3,25,000. Out of said amount, a sum of 2,50,000 was paid by Ankit Bansal to Rajesh Malhotra as a part of consideration. The remaining balance amount of rupees 75 lakh was paid by Ankit Bansal through check dated this, drawn from the HDFC Bank Defence Colony branch, New Delhi. Rajesh Malhotra assured that the property was free from all encumbrances, attachments, tenancies, gift, prior sales, decrees, litigation, religious disputes, or third-party claims, and that he had full right and authority to transfer the said portion. Ankit Bansal inspected the property, examined the original title deeds, sanctioned building plans and relevant documents, and satisfied himself regarding the title and condition of the property. Please scroll. It was agreed that Ankit Bansal would acquire Ankit Bansal would require the where it was. Yes, acquire the proportionate, undivided, indivisible, and imparti- uh, impartial ownership rights in the land underneath the building, along with the right to use common staircases, passages, water tanks, and other common facilities jointly with other owners. Rajesh Malhotra retained the right to sell the remaining portion of the building to other purchasers with similar components. The purchaser agreed to bear all expenses relating to stamp duty, registration charges, municipal taxes, and other please scroll, statutory dues from the date of the agreement to sell. Expenses for please scroll the sample. Yes, yes. Expenses for maintenance of common amenities and major repairs were to be shared proportionately by all owners. The property was to be used strictly for residential purpose, and no structural alterations or commercial use were permitted.
The purchaser was not granted any right to use or construct upon the terrace. Vacant and peaceful possession of the said third floor portion was handed over to Ankit Bansal along with the photocopies of legal documents. The transaction was completed at New Delhi and both parties agreed that the courts at New Delhi would have exclusive jurisdiction over the dispute arising out of the transaction. Okay. Now I request the team to show me the sample of drafting part. One by one, I will be discussing it. Yes. So from the very first line, sales deed, it has been mentioned. Uh, it starts with this sales deed is made at New Delhi on this 10th day of November 2023. So this clause is known as introductory or execution clause, always remember. It holds a significant legal importance. It clearly mentions that the place and what okay, let me elaborate till then. It clearly mentions that the place and the date of execution of the sale deed, which helps in determining when the transaction legally comes into existence. As we have discussed, why the date is crucial. The date is crucial because it establishes the point from which the rights and liabilities of the parties begin, and it is also relevant because it establishes uh, it creates some issues like limitation, taxation, and priority of rights. The place is important because for identifying the jurisdiction of the court and the office of registration where the document is to be registered. So this clause thus provides that there is some kind of legal certainty is being created and serves as the starting point of the document, ensuring that the transaction is properly anchored in time and place in accordance with the Transfer of Property Act 1880. Next, we have between clause. Yes. Mr. Rajesh Malhotra, we have discussed that he is the who is about the age of 52 years, son of this and residing here. Then Ankit Bansal paragraph we have read. So it is the same. So name of the parties must be mentioned, and we say it as a between clause. So the between clause is sale deed is commonly known as the parties clause, and it is essential for the clearly identifying the persons involved in the transaction. In this clause, the seller, Mr. Vendor, Mr. Rajesh Malhotra, and the buyer, purchaser, Mr. Ankit Bansal, are described with their names, age, parentage, and residential addresses, ensuring precise identification and avoiding any kind of ambiguity or imperfection. So it includes that the legal expression that the hires and all these things, the hires, administrators, executors will also be liable in case any kind of death or transfer taking place. So the right under this sale deed will continue. It is being ensured. This clause is important because it establishes that both parties are competent to the contract under the Indian Contract Act 1872 and clearly defines that who is transferring ownership and who is acquiring it, forming the very foundation of a valid and enforceable system. The next part is that whereas the vendor is the absolute owner of the freehold residential plot measuring 2400 square feet bearing municipal number 245 situated in the residential colony. Please scroll known as the Greater Kailash One, New Delhi, acquired by via sale deed and dated this registered in the office of the sub-register. So aforementioned plot is bounded. Please scroll the sample. East by 40 feet wide road, west by service lane, north by house number 244. I request the team to scroll the sample. Yes. And south by house number 246. And the whereas clause, whereas the vendor, after purchasing the said plot, obtained the sanction of the building plan from the Municipal Corporation of Delhi, wide approval letter file number this one, and subsequently constructed a residential building comprising ground floor, first floor, second floor, and third floor. And whereas the vendor has agreed to sell the vending
And Wendy has agreed to purchase a portion of the third floor, that is 2,400 square feet, comprising three bedroom, three bathroom, a kitchen, a dining area, and a drawing come living room of the said building on an as is where is basis for total consideration of 3 crore 25 lakh rupees only on the terms and conditions set forth in it. So this portion of the sale deed is known as recital clause, whereas this clause is known as recital clause, and it plays a crucial role in explaining the background of the foundation of the transaction. क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है प्रॉपर्टी की, वो ये चीज मेंशन करता है. जो करंट स्टेटस एग्जिस्टिंग स्टेटस है, उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये चीजें बताता है. So it begins with stating that the vendor is an obsolete owner of the property along with the complete with the other complete details of how it has been acquired through a previous registered sale deed, thereby establishing a clear chain of title. So the inclusion of municipal number, area, and boundaries ensures the precise identification of the property, which is essential for avoiding future disputes and fulfilling the requirement of certainty under the Transfer of Property Act 1882. Further, this recital clause mentions that the vendor has obtained sanctioned building approval and constructed the building. He has done all the compliances, complied with all the laws relating to the concerned property, which proves that the property is legally developed and authorized. It then records that the mutual intention of the property is where the vendor agrees to sell and vendor agrees to purchase the specific amount portion of the property, that is 2,400 square feet, along with the as is where is condition and the agreed sale consideration. This is important clause because it establishes ownership and title very clearly. It provides history and legality of the property. It records mutual consent of the property and reflects the doctrine of caveat emptor that we have discussed in theoretical aspect of the sales deed, ensuring that the seller discloses all the material facts. So in simple terms, we can say that this clause sets the context of the entire sale deed and builds trust by showing that the transaction is based on a clear, lawful, and transparent title. Next clause. Now, therefore, this sale. Please scroll the. Now, therefore, this sale is witnessed as here under. The points are from 1 to 16 or 17 वो पेज खोलिए, please scroll the slide. Scroll the page. Yes. First clause is that in pursuance of this agreement, the vendor has already received from the vendee a sum of 2 crore 50 lakh rupees as part of sale consideration, the receipt of which the vendor hereby admits and acknowledges. Whatsoever his background we have discussed in the sample thing, the text I have read it, it has been elaborated here one by one from point number 1 to point number 18. So I am not going to read all these points. I will be explaining the point. This part, as we have seen that it begins with the clause, now therefore this sale is witnessed as here under. It is known as the operative clause of the sale deed. It is the most important portion of the sale deed because it contains the actual terms, rights, and obligations of the parties. It converts the intention expressed in the recital clause that we have discussed into a legally enforceable transaction under the Transfer of Property Act.
So the first two clause of this sale consideration, that is the balance amount of 75 lakh rupees has been paid by the vendee to the vendor by check number this, drawn on HDFC Bank, Defense Colony this, and New Delhi. And the third clause that in view of the amount of the sale consideration received, the vendee hereby grants, conveys, then transfers all his rights, titles, interest as held on the date hereof in the said third floor of the said property, together with undivided, indivisible, and impartial proportionate ownership rights on the land underneath the said building, provided that common staircase, water tanks, and other common facilities shall be used and enjoyed by the vendee jointly with the other owners and occupants. So, uh, these two clauses satisfies that the requirement of lawful consideration under the Indian Contract Act 1872, and it prevents any kind of financial dispute. Clause 3 is the core transfer clause that I have read, where the vendor grants and conveys and the dispute transfers the transfer the rights, title, and interest of the vending. This is the important point where ownership legally passes along with the proportionate rights in the land and common. Clause number 4 to 6, you must be looking at this. I'm not going to read. So this clause deals with the right and assurances. The vendor retains the right to sell other portions, assures that the property is free from all encumbrances, and undertakes to compensate for any defect, reflecting the doctrine of caveat vendita. The vendee's due diligence is also recorded, strengthening as a residential use, uh, strengthening as a validity of the transaction. Class 7 to 16 imposes a restriction and obligations such as residential use and maintenance responsibilities, prohibition on structural changes, and regulation of common facility. So these define the extent and limit of the ownership over the ownership rights, and ensures a harmonious issues of property. Uh, Second last clause is clause number 17, is display, which confirms delivery of vacant and peaceful possession, which is essential for completing the transaction in practical terms. While the next clause that we read as it specifies the jurisdiction and ensuring that any dispute will be resolved by the courts at New Delhi. So this entire section is crucial because it affects the actual transfer of ownership. It defines the rights and liabilities of both the parties, as has been covered in section 55 of the TPA. It protects the buyer through assurance and indemnity. It ensures clarity, enforceability, and dispute prevention. So, in simple terms, we can say that this is the part where the sale deed becomes real, operative, and legally binding. Next, the description of the property, as mentioned, schedule of the property, that the floor of all piece and parcel of land, building bearing municipal number this in the residential colony known as Greater Kailash 1, New Delhi, comprising 3 bedrooms and all these things, details north by this number, south by this house number, east by 40 feet wide road lane, west by service lane, and measuring land area of 24 square feet within the registration district of South Delhi. So as mentioned above, that this part is known as the schedule of the property, and it provides a detailed and precise description of the property being transferred. It clearly identifies that the exact portion, that is 2400 square feet, here, the third floor of the building, along with the municipal number, location, structure, boundaries in all 4 directions and total area. The importance of this clause is that it ensures certainty of subject matter, which is essential for the valid transfer under the law, by clearly defining the boundaries, north, east, west, south, and measurements. It eliminates any confusion about what exactly is being sold, thereby preventing future disputes regarding the identity and extent of the property.
What is the significance of this clause is that it helps in registration, mutation, and verification of the title records. So far, we have discussed the description, as the description must watch government and revenue. So, in simple terms, we can say that the schedule of the property acts as the exact identification and blueprint of the property, ensuring that the buyer receives the precise property that was agreed upon. Next, we have witnesses clause. Yeah. Execution clause, we can say in witness whereof parties here to have signed this document on the date and place first above written is the presence of following witnesses: Rajesh Malhotra, vendor, Ankit Banshal, Vendi, and attested by two witnesses. So this is the execution clause which marks the formal completion of the sale. So the words in witness with indicate that both parties, the vendor and vendee, have read, understood, and agreed to all the terms and conditions attached with the sale deed mentioned in the document, and are now signing it voluntarily. So this mentions the mention of signing at the same date and place as stated earlier ensures the consistency and legal certainty. What does the signature do? Signature of both parties serve as the proof of their consent, which is the fundamental requirement of the Indian Contract Act. The presence of witnesses is equally important as they attest that the document was executed freely without any coercion, without any fraud, without any undue influence or other things that has been covered from section 16 onwards of the Indian Contract Act. Uh, 15 onwards, their signatures strengthen the authenticity and evidentiary value of the sale deed in case of any future dispute. So this clause confirms, we can say that the agreement has been finally accepted by the parties, by both the parties. The document has been properly executed and it is all ready for registration and legal enforcement. Thus, we can say that the execution clause gives the sale deed its final legal effect, legally valid and enforceable character. So now I would like to conclude with some of the words, the whole theoretical and practical aspect of the sale deed is that it is the most crucial legal document in a property transaction as it brings the final and the complete ownership, transfer of the ownership from the seller to buyer under section 54 of the Transfer of Property Act 1852. And it is not merely a document but a combination of legal principles and precise drafting skills which each clause has a specific purpose and legal effect. From introductory clause to execution clause, every part of the series plays an important role. The parties clause ensures that the valid and competent parties, the residual clause establish a clear title and background. The consideration clause, very the most important thing in property transaction. Without it, nothing can take place. Reflect the essential element for lawful payment, and the operative clause, very important thing, actually transfer the ownership. So it ensures the protection of the buyer and defines the scope of the rights. The schedule of the property provides certainty while execution and registration make the document legally valid and enforceable. So we can say that drafting of a sale deed must always be clear, precise. It should be legally competent. It should be free from all ambiguities. It should be protective of both the parties. It should guard as a protection to both the buyer and seller, vendor, vendee, both the parties. It reflects the modern principle of the doctrine of caveat venditor that we have so much discussed several times. This term has come before us, where the seller is responsible for disclosing all the things associated with the property, all the material facts, ensuring that there exists a clear title. So a sale deed converts, we can say that a sale deed converts a contractual promise into a legally enforceable transfer of ownership, and therefore careful drafting is essential to avoid disputes and ensure legal security. So finally, a well-drafted sale deed is not just about the document; it is a complete legal safeguard that ensures certainty, transparency, and enforceability in the property transaction. Thank you so much. Now you have some homework thing tasks to do that you will have to do at your own, taking the help of your concerned parties. Thank you so much. Thank you, Ashwin.
कोई मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, कोई अगर है तो पूछ सकता है। अच्छा, एक मिनट में देख रहा हूँ। अच्छा, there is a only one candidate. She has so many doubts relating to TDS implications under uh, in Income Tax Act Section 194. So these are some broad issues and topics that can be covered, that can take 1 hour or 2 hour long sessions requires to clear her doubts. But there are certain things that I would like to two basic questions that she has asked: what clauses under a buyer insist on adding to protect against undisclosed income variances. So I would say that seller must declare absolute ownership and marketable and transferable titles होने चाहिए. Vendor is the sole and absolute lawful owner फ्री फ्रॉम द ऑल इनकम्बेंसेस. जहां तक इनकम्बेंसेस की बात है तो सेलर जो है वो डिस्क्लोज करता है बायर को दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस. किसी तरह की कोई लाइबिलिटी है, किसी भी तरह की कोई चीज लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो वो बायर खुद सेलर खुद जो है डिस्क्लोज करता है. देयर आर सेवरल वेज, अदर वेज ऑल्सो, कि हम पहले प्रॉपर्टी को कंफर्म करते हैं सिविल कोर्ट से या लैंड से रिलेटेड कोई भी मामले होते हैं तो एसडीएम कोर्ट में चलते हैं तो वहां से कंफर्मेशन लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी एडवोकेट और सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी जानी चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें होती है. इसीलिए इंडेमनिटी क्लॉज की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ती है. जो किसी भी तरह की पास्ट लाइबिलिटी या हिडन लोन्स और थर्ड पार्टी क्लेम्स अगर अराइज होते हैं तो बायर को प्रोटेक्ट करता है लाइबिलिटी, फिर डैमेजेस क्लेम कर सकता है बायर फ्रॉम द सेलर. नेक्स्ट इज सी है आज समथिंग अबाउट द एनआरआई स्टेटस एंड और. तो एनआरआई का जो स्टेटस की बात हम करें, एनआरआई की प्रॉपर्टी है वो इंसेस्ट्रल है, क्या कुछ कॉजेंस लेने चाहिए, तो पहली चीज तो कुछ एक्सटेंड तक वो फीमा के थ्रू फीमा कंप्लायंस करना पड़ेगा, मैंडेटरी है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999. तो एनआरआई जो है वो सेल तो कर सकता है रेजिडेंशियल इंडियन को और एनआरआई को इस लॉ के तहत, बट जो पेमेंट होनी चाहिए वो इट मस्ट बी कंप्लाइड विद द रूल्स रिलेटिंग टू द आरबीआई. टीडीएस डिडक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम टैक्स 1961 में बायर मस्ट डिडक्ट टीडीएस यूजुअली 20% या उसके ऊपर प्लस सरचार्जेस की बात करें तो वो डिडक्ट कर मतलब हो जाता है. अगर बायर फेल हो जाता है इस चीज को इंश्योर करने में तो लाइबिलिटी जो है बायर के ऊपर आ जाती है. एनआरआई स्टेटस भी चेक होना चाहिए. सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आधार कार्ड और पैन कार्ड, बट यहाँ पे एनआरआई वाली चीज आती है तो एनआरआई स्टेटस बाय वे ऑफ वीजा या पासपोर्ट या रेजिडेंशियल स्टेटस के माध्यम से हमें चेक करना चाहिए. और यूजुअली पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर एनआरआई की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है भारत में तो उसमें उसको एक कोई ना कोई पावर ऑफ अटॉर्नी असाइन किया जाता है, किसी को दी जाती है. तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है मतलब ही मैनेजेस ऑल द प्रॉपर्टी, तो उसके पास ही हैज अथॉरिटी टू सेल आल्सो, so he can do by way of this. इसके बाद there are so many things that can be considered, so another separate session can be done. And another I have some little knowledge of income tax act because I don't deal with the income tax law. So किसी और एक्सपर्ट से या कर सकते हैं कभी फ्यूचर में. थैंक यू सो मच.
Thank you so much. One more thing I would like to add here, that I am attaching my